Thank you, Manang Andy. Kung may opportunity ka mo may complete reset sang kalibutan. But silingon, ang inyo lang gid pamilya ang mga tawo diri sa kalibutan. But silingon, wala gid iban nga tawo sa kalibutan kamo. Anong brahon nyo? Will the world be a better place kung kamo ang nag-una diri sa kalibutan? Ukon, ang greater question amo ini, will the rest of humanity after many, many years will be godlier that compared sa kalibutan nga kabuhi naton subong. Doon yan ako balo magilonggo. Ano ay han? Now sa sini nga aga, Happy Father's Day, magatuon kita sa isa ka tatay. Nga who had this privilege. Kag hindi ginilayo kita sa iya kay diri kita tanan naghalin. Kag amo ini ang kabuhi ni Daddy Noah. Si Daddy Noah, of course, nagkabuhi siya sa time nga siling sa Genesis chapter 6, verses 5 to 8. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So imagine mo ang society nga amo ina ang una-una. Abi naton sa subong nga mga inadlaw ng nagakatabo na sa una worst. No? Worst. As in nagapinagusto na gid ang mga tawo. To the point nga naghambal ang Ginoo, the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. The first abla sa isa ka tatay, no, nga mga bata mo, hindi mo man mabalik liwat sa chance ang asawa mo, ti malungo-lungo ka na lang. Inablang ko magpasaway ka daw, hindi ka nakabalo kung ano himuon mo. Di sa isang Ginoo, the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land. Man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Sa isang Ginoo, gubon ko ni. Of course, gapati man kita nga kabaluman ng Ginoo. Pero the first pa na bilang kabalong Ginoo, makasala ka. Kay all-knowing siya. Pero samtang nagapakasala ka, wala ginanamian ang Ginoo. Sakto? To the point, ng bilog ng kalibutan, amo na to ang batas, amo na to nakita dito. Isa nga gubon ko. Maayo lang kay si Daddy Noah, siling isang Bible na, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Gapati ako nga si Noah, hindi siya perfect. It just so happened nga may pabor siya sa Ginoo. Saying dira, verse 11, now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. Grabe. I mean to say, kung ikaw ang Ginoo, nga wala ka na ginasapak sa mga tawo, kag ang mga tawo baw ka bayolinte na. Niya, and God said to Noah, and God saw the earth, niya corrupted, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Tinambalan sa Ginoo, si Noah, gubon ko ang kalibutan. Ang mga tao.
At pagkatapos, naghambal ang Ginoo sa kay Noah, siya nga, make an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. So, amo na siguro ang sealant nga gamiton. At pagkatapos, sila nga, this is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits, its breadth, 50 cubits, and its height, 30 cubits. Make a roof for the ark, and finish it to a cubit above, and set the door of the ark in its side. Make it with lowers, second and third decks, so tatlo ka floors. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. Grabe no, kung ikaw istoryahon sang Ginoo. Siya pa, ang mga tao, wala nang idiga sapak sa akon. Siya tanan, mapatay. Verse nga, but I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing of the flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female, of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing of the ground according to its kind. 2 of every sort shall come into you, to keep them alive. Also, take with you every sort of food that is eaten. Store it up, and it shall serve as food for you and for them. Ang saying sa Bible, Noah did this. He did all that that God commanded him. So imagine ka mo si Noah, paobrahon ka mo sa ark, nga wala ka payagan kakita. No? And a big one. No? And probably it will take 120 years. How long ang ark? Sorry ha, gamay ang nag-arty-arty, man ko nga kakuan, pero sige, it's approximately 510 feet long, so it would take nearly 1.5 football fields to equal the ark's length. No? In ang American football, so 1.5 na. Dako na nga field. O kung spaceship, 3 ka spaceship. Sugpon-sugpunon mo. No? From nose to tail. No? Inaya on the ark's roof. So, butsilingon, ang muna kadako ang ark. Ang kataas, ang ark siling niya, higher than modern 4-story house. So, sino may 4-story house? Si Red Guru, 4-story house na inyo, Doc? Hindi, wala mo naisip? But imagine mo, basta haas pa sa 4-story house. Tapos, ang field, 1.5. And that is why, sila niya, ang iya nga cargo, siya, same storage capacity of about 450 standard semi-trailers. So, a standard livestock trailer holds 250 sheep. So, the ark had the capacity to hold at least 112,500 sheep. No? So, kung mga karnero na ang kaya nga i-hold niya, mga 112,500 sheep. So, it's massive. Kakambalon ka sang Ginoo, kambalon ka sa Ginoo, mapatindog ka. Wala ka eksperyensya, 4 lang ka mo, ng mga lalaki, wala asang advanced nga tools, but you have to do it. Because the Lord will judge the world. Kaya imagine mo, 120 years,
Imagine mo nga struggle nila nga ang tanan, ga party, ga panapas kamuya. Kadako-dako. Di may mga family reunion, di kayo matawo nga daan, tag 900 years. Oy, may ikuan, may anniversary, pila na 859th anniversary, ti party to sila, mo sila, kamuyag ba ano? Manapas kahoy, mangsapsap. It was not an easy task. Masiling guro mga bata, papoy di man kita anay kaamo-amo sini. But it takes faith for Daddy Noah. It takes perseverance. Dapat yung sinabalang nga ang bata, siling nga dahil nga may eskwela, kuya how? Si Kwan ho, gatambay mo lang na sila ho, kasadya sa ila ho. Kinanglang gaya may uniform ako kadaga. Dahil nga sa eskwelahan, kita pagabayad, pero kita pag ginapabudlayan. So it's not easy. Possibly 50 years yun ang ginaubra. Ambot, nagakalapilas ba sila siguro, nagakalapalok. Pagkatapos sina wala pa sila kakita sa barko, wala man sila kakita flood. Kaysa una wala gaulan. Imagine mo nga foolishness sa mata sang tao. Ang laing pag ginagamal pa yun ang Ginoo, mag-gather ka mo tagduwa-duwa of all animals. Kung humanly speaking, anong ko na pang pila na sila kabilog? Tapos 7 kung clean animals. Anong ko na? Kung kaisa bala, kung may ginaubra ka mga pamilya, okay lang na kung kaisa ang bugat, ang budlay bala. Pero kung ang mga bata gani, magsagad ka reklamo, dudura pag igataas ang BP mo. Sakto. So kapoy ka na, amo sini, pero klaro lang gihapon kay Noah, nga ang akon pamilya, sa bugay sang Ginoo, magtinguha ako, para hindi maano sila diri sa kalibutan. Sakto? Kita nga mga tatay, amo kita sina. Paeskwelahon ng mga bata, paamo sini, ako nun ni, kaya hindi kita gusto. Nga sa ulihi, dali sa kalibutan, mabudlayan sila. Sakto? Sakto? Yan mo na nga, bisan gusto mo patani, maglagaw-lagaw, di mabayad kag tuition. Amo ka ba sini, kay mga bata, kinanglan. You have to do it. Yan mo na mga bata, ha? Tandaan nyo na. Wala na pamudyot lang ni tatay nyo. Ginapamudlayan niya gid na. So gina-imagine ko to, si Shem, si Ham, si Japet. Tahay 50 years at least, ano ni matapos? Siling sang Bible dira, nag-abot gid ang baha. Kag ang subo-subo sa una bala daw may ara pa sa pinsar ko nga hala pag close guro sang arka sang close no tug panuktok ang mga tawo nga abrihi kami nang gapinsar ko nga guro ang mga bata ang mga tawo guro sa sulod sang ark gaba nan di ka mamati amo na pero gapati gid ako nga it was a very 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 sad situation to be. Knowing ang imo pakaduwa, pakaisa, pakaduwa, pakatatlo, kailawig ila mo, hasta guro pakasigtudjis, kilala mo. Isa ka mo ka community. Ang nagpabata sa imo, ang nag-amo sini, si maninay mo, si maninoy mo. It's very, very sad. Listening to their cries. Pero wala tamay mo. Di pagustuhan gid lang ila kaugalingon.
May mga amo man nga sitwasyon dali, no? Nga mga bata, paiskwelahon, paamo sini, amo ni, hindi ged. Sa ulihi, sang tiyon na nga kinanglan nila, ubra, kinanglan nila, hindi sila kakuha. Anyway, after sila, there's a complete reset. Sa Bible, there sa Genesis chapter 8, verses 13 to 22. In the 601st year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried from off the earth. And Noah removed the covering of the ark, and look and behold, the face of the ground was dry. In the second month, on the 27th day of the month, the earth had dried out. Sila na lang. 8 sila. They own the whole world. Then God said to Noah, "Go out from the ark, you and your wife, and your sons wives with you. Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, birds and animals and every creeping thing that creeps on the earth, that they may swarm on the earth. Be fruitful and multiply on the earth." So Noah went out, and his sons and his wife and his sons' wives with him. Every beast, every creeping thing, every bird, everything that moves on the earth went out by families from the ark. Then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, "I will never again curse the ground because of man, for the intentions of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease." Isa ang Ginoo, wala na sa worldwide flood. As long as the world exists, siling niya, life on earth will go on. So siling dira sa chapter 9, verses 1 to 3, God blessed Noah and his sons and said, "Be fruitful, multiply, fill the earth." Grabe, no? Nga inyo ni, damuha bata, punan yung bilog na kalibutan. Siya, the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every bird of the heavens, and upon everything that creeps on the ground. And all the fish of the sea, into your hand they are delivered. Meaning to say, ginhambal sang Ginoo nga ang human being will have control over everything, including mga beasts. Every moving thing that lives shall be food to you. And as I gave you the green plants, I give you everything. Noah began to be a man of the soil, and he planted a vineyard. He drank of the wine and became drunk. So kung makita nato dito, nagnami na, galing kay may changes siguro sa ano na gani, sa weather. Si Noah, nagtanom siya sang vine, hinamian siya mananom-tanom, no, per sa inyo. Pagtanom-tanom niya, nag-inom siya sang wine. Ang subo lang ito galing, nahubog siya, kag nahublasan siya. So imagine, inyo bilog nga kalibutan, galing tayo mo na. Kung hindi ka careful, amo na natabo. Sing sa verse 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his 2 brothers outside.
Ang natabo, nakita ni Ham nga halaplay si tatay niya, ay tihubog mo. Muna nga hindi ka mong paubog, kauluya. So, ang pamangkot ka, maghambal ka sa control, inumta. Singko, budlay na, mabalaan nyo, pakaroon sekreto ko. Pero amo na, wala ka sa control. Di pagkakita ni Ham niya, ay, gintripan niya si tatay niya, yung kadlawan niya. Kag sirisang Bible dira, yung sugiran niya, ang iya nga mga utod, pero ang iya nga mga utod, ang mga ginobra na si Shem kag si Japhet, took a garment, and laid it both on their shoulder, kag ano dira, and walked backward, and covered their fathers, the nakedness of their father. Their faces were turned backward, and they did not see their father's nakedness. So when Noah awoke from his wine and knew that his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, a servant of servants shall be to his brothers." He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem. Let Canaan be his servant. May God enlarge Japhet, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant." Nabalaan ni Noah, imagine mo, 8 lang kamo. But Noah has to curse his youngest son, Ham. Ano ang sala diri? Kabala ko mo, ano ang sala ni Ham? He dishonored his father. Amon ang ginhambal sang Ginoo, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first commandment with promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land." Kapila man na nato yung sulit-sulit, pero ang ginhambal dira, mga bata, gusto nyo mangin okay ka mo. Ang quality sang life nyo mangin okay, i-honor nyo si nanay nyo o si tatay nyo. Kay after the flood, ang unang sin para sa akon, amo ini ang pag-dishonor sa parents. Kaya masa? Di mas kamunti, salaman ko ni Noah, possibly. Or is possible man nga hindi aman tuhungod, kiti silig nila ko na ba mga changes sa kwan? Butang ta, ang salaman ni Noah kay kwan siya. O siyang first honor. Pero hindi rason nga i-dishonor sa mga bata ang ilang nanay kag tatay. Kasubo, no? They have the whole world, the entire earth. Pero ang bata na curse. Why? Because they did not honor his father. Di siling dira, ano pa? Ang sugpon dira dayon ang mga, "Father, do not provoke your children to anger." Okay, possibly, pwede man dito nga si Noah, na-provoke ng mga bata, natimtar. Di siling niya, hindi mo pagpaakigo ng mga bata. Nga kita man mismo ang gahatag sang rason nga hindi kita pag-i-honor nila. Di siling niya, but bring them up in the discipline and instruction sa Ginoo. Kag anong instruction sa Ginoo? Children, obey your parents. Honor your father and mother. So ano ang win gali sa mga ginikanan? Sa ilang mga bata? Billions of
pesos or dollars, it can even destroy them. Damo man di sa mga manggaranon, nga kung di sila gawang manggaranon, to, gabugduhanay, pa di sila subong. Or properties. Ang win sa parenting amo ini, ngang inyo mga bata, naga-honor sa inyo. So that it will be well with them. Anong pagani sa mga parents, hindi nyo pag-i-allow nga mga bata nyo, sagad kasi nuplado sa inyo. Nga daw ka okay lang nga sabat-sabat. Okay man lang kung kaysa ma-joke-joke, pero inab lang daw. Inab lang, ikaw pag ginapakaon, wala ka man sa may ginaamot, pero kasuplado or kasuplada pa sa imo. Anong sala ni nanay mo? Sa isang hindi. Parents, hindi nyo gid ina pag i-tolerate. Why? Because it will not be well with them. Di amoy na. Di mo kaisa, hindi man naton mabasol ang aton mga bata, kay nakita man nila on how we treat their lolo and lola. Sakta? Di. Kadelikado. Di, I hope sa sining Father's Day, mga bata, ang inyo best nga gift sa inyo tatay kag mga nanay, amo nga i-honor sila. Kag ang best nyo man nga response is to give them enough reason every day to honor you. Sakto? Hindi magikinanglan nila mo dahamo ta kwarta para mag-happy. Sakto? At the end of the day, kung ara ka na sa uli sa hospital, kay 162 years old ka na, tinukalaway man nga, sobra na rin ako, Ang inapangita mo man lang ang imo pamilya, sakto? You don't need all those stuff. And this is why, para sa ako, siguro, Lord, grabe. Nga ang first sin sa pamilya mo, ang bata wala gin-honor, ang iya ginikanan, and he was cursed. Kasi sa Bible dira, after the flood, Noah lived 350 years. And all the days of Noah were 950 years and he died. Pero inhablang word nga, 350 years, and he died, very, very interesting. Because sa sining sulod mga nabilin nga mga 350 years, something happened. Siling sa Bible dira, to Shem also the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, children were born. The sons of Shem, Elam, Ashur, Arphaxad. So, di ba may tatlo siya kabata, si Shem habang si Japheth. Si Shem amuning iyang descendants, Lud and Aram. The sons of Aram, Uz, Hul, Gether, and Mush. Arphaxad fathered Shelah, and Shelah fathered Eber. And Eber were born two sons. The name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided. And his brother's name was Joktan. Now, ang iba nagsiling nga, amuni ko nung time nga nagseparar ang mga islands, mga continents bala. Kaya kung natawon mo ang mga continents ang land area bala sa Pilipinas, sa bilog kalibutan, daw pasol na siya, amon mo na daw isa lang ginalinan. Notice lang nila amon ang time. Pero most of mga Bible scholars nag-believe, this refers sa natabo sa Genesis chapter 11. Sining sa Bible, now the whole earth had one language and the same words. And as people migrated from the east,
they found a plain in the land of Shinar, among modern day Iraq, no, and settled there. And they said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they had brick for stone and bitumen for mortar. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth." Yung maubra kita sa city, maubra kita sa tower kat taas gid para kilalahon kita. Ang aton nga legacy diri sa kalibutan. Sige, hindi tayo pagpatihon ng balsang Ginoo that we will conquer the earth. Dili lang tayo. And the Lord came down to see the city and tower which the children of man had built. Yata sa ason ta. Like sa Bible, ang Ginoo na naog. And the Lord said, "Behold, they are one people, and they have all one languages. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them." So, possibly ang Ginoo nag-refer sa natabo sa Genesis chapter 6. Sugod naman ini sa pinagusto sa mga tao. Isiling niya, "Come, let us go down and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech." Lain-lain nun tani. So, siling niya, "The Lord dispersed them from there over the face of all the earth. They left off building the city." Okay. Lain-lain na language ko rin, hindi sila mag-intindihanay. Di na-frustrate sila. And therefore, its name was called Babel. Or halin ang word ng Babylon. Because there the Lord confused the language of all the earth. So isa ini ka-proof nga ang Bible tutuod. Possibly mga more than 7,000 languages kita. Imagine mo. Paano ni siya kung 80 ni ng evolution ni nga maglilain-lain, dapat may hawig. Pero kadto ka sa Japan nga magpamati, wala ka gisang makuha. Saying dere, and there the Lord dispersed them over all the earth. Kabalo ka mo anong sad dere? Sad sini. Because in Genesis chapter 11 verse 9, while ang mga tao nagaplano to make a name for themselves, they want to gather contrary sa gusto sa Ginoo, Noah was still alive to see this. Ilang taon ni mo dira, galing kagamay. Amo ina si Peleg, na mato hambal bala nga na-divide na-divide ang earth. So possibly dira. Kag si Noah, aridi babaw. Daw dungan-dungan lang napatay si Noah kag si Peleg. Ikasubo. Before his eyes, nagbalik naman ang batasan sa mga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang subo amo sini, mga apo ni sila tanan ni Noe. Nang kasubo, no? Nabuligan niya ang iya mga bata nga ma-spare sa earthly catastrophe. Pero ang subo amo ini, they were not spared from eternal catastrophe. Tituod man gid siling sa Bible, if he did not spare the ancient, talking about future punishments ang Ginoo, if he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others when he brought a flood upon the world of the ungodly. Saying sang Hebrews 11:7, by faith Noah being warned
by God concerning events as yet unseen. In reverent fear, constructed an ark for saving his household. By this, he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. Pero subong amo ni, ang bilog nga kalibutan, 90% of the world either haven't heard the gospel, o kung wala nila kaintindihan ang gospel, or they totally rejected the gospel. 90%. And all of these are descendants of Noah. Is this success? Nga 90% sa imo descendants, kung hindi sila maginulsol sa ilang mga sala, they are going to hell. Is that success? Pero kanami lang gid, galing ang Ginoo, nami lang gid ang Ginoo. Kaya gintagaan niya man glimmer of hope. Kasi na lang yung ako, mga descendants mo, na mo. But anyway, somewhere balik diri, sa dalom dira, kag nagtabuay man sila, there was this person, nga ngalan niya si Abraham. Kag sa Abraham yung tawag sang Ginoo, sila niya, go from your country and your kindred, and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Yeah. Na bilog ang mga tao sa kalibutan during the time seemingly are worshiping another God. Pero sa Ginoo, Abraham, ikaw ang magbawi. I-bless ko ikaw, pakamayuhon ko, kaysa imo offspring, ang tanan nga mga tao sa bilog ng kalibutan, maka-find some blessing. Di ko lang tawon mo dira, sino dira? Sa isang Matthew, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David. Ano na? The son of Abraham. From the same Noah came the Savior Jesus Christ, who will take the sins of the world. And this is why sa mga parents, basi nag-struggle ka mo sa inyong mga bata. Anuhon ko niya. Anuhon ko ni, alang-alang ko magkugon kag ano ni. Well, ang ako nga encouragement sa iyo, just be a good example. Remind them sa story ni Noah. Because the Lord knows how to rescue His children. O kung basi, ikaw ya mismo, wala ya gana sa Ginoo. Kundi puro lang ang mga butang diri sa kalibutan. No desire for the souls of people. Please repent. Chikon mo imo kaluwasan basi wala ka pa kay nulsol sa imo mga sala. Pag nakatuo kay Jesus as your Savior, ubrahan na subong. Kasi nga, wala ko gana sa Ginoo, wala ko gana magsimba, wala ko gana magbasa Bible, wala ko gana. Pero kung istoryahan gani ang kwarta, transaksyon, or ano ni TikTok, or amo ni number of subscribers, doara gid ko basi wala ka pa katuo kay Jesus. Repent. Baguhang imo huna-huna and believe in Jesus as your Savior. Surrender your life. Seek first His kingdom. Kaya ginapaubraya sa imo. Because all the things that you desire will be added to you. No, sa 2 Peter, dira sa linya, ang mga pagtudlo subong, in their greed, they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. And He did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness,
with 7 others when he brought a flood upon the world of the ungodly. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. And they are again entangled in them and overcome. The last state has become worse for them than the first. For if, after they have escaped the defilement of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, for it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it, to turn back from the holy commandment delivered to them. Sinya, daw mayo lang tani nga wala sila kabalo. Mayo lang sila tani bala kung wala sila nagdako sa Christian house. Oh. Sinya ti, ang problema mo ini. Sinya ko ang Ginoo nag-judge halin sa una. Kagkabaluman na sila ang Ginoo mag-judge sa future. They have to do something or else ang kakatabo mo ini. Saying what the true proverb says has happened to them. The dog returns to its own vomit. And the sow o ng pig, no, after paliguan mo ay nagbalik man to gihapon sa higko. Namian man to siya gihapon magligid-ligid. You know, sa mga tao diri sa church, for sure, kung ginadala nyo din yung mga bata, kabalugid sila kung anong dapat. Please don't allow this to happen to them. Because if you are a wise father, you will always desire, a wise father will always desire for his children the best that God could offer. Sakto? Kung anong ginadesire mo, kung anong pinaka-best nga mahatag sang Ginoo sa imo bata. Many thought nga, kwarta, good behavior, power, influence. Pero kadumdum ka mo, may isa katawo, ang rich young ruler, kadumdum ka mo to. Ano siya gani? He has everything. Pero pagtulok sang Ginoo sa iya, kay plangga siya, ginhambala niya to, kulang ka pa. Sila niya, you lack one thing, go sell all that you have and give to the poor. And you will have treasures in heaven. Come and follow me. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Ambot, hari ni ayhan nga simptoma sa imo bata. Alam, officer sa school, sakto? Buot. Pero kung hagadon mo magpasimbahan, hagaron mo mag-ubra sa mga hilikoton sa Ginoo or family altar, gay linaway pa kamo, nag-raise ikaw sang rich young ruler. Imagine na bala. Sinong manggaranon. May negosyo ka kung ano kasubong. Nami ang imong negosyo or for example, ang imong practice. Pero, nag-abot si Bill Gates. Sige, bayain na tanan. Bayain na. Ipanghatag na. Imo balay, panghatag na. Pila na, panghatag na. Upod ka sa akon. Kay maubra kita sang greater business. One nga hindi ikaw ka-imagine. You know, it's foolishness. Kung magsiling ka, hindi ko ni mabayaan ang akon ubra. Hindi ko ni bayaan ang akon sari-sari store. Why? Because ginhaga di ikaw sa isa ka pinaka-richest ga people. Kabang sila di gusyota, bilyones. Kag-amo ini ang na-miss sang rich young ruler. Nga ang pinaka all-powerful, richest, ano pagit? Very, very intelligent being in the whole universe. Glorious, naghagad sa iya, bayain na. Kay may mas dami diri. Hindi lang kuya. Foolish.
Ang subo dira amoy ni galing. Kay kita nga mga parents, kita man ga influence sa mga bata naton to be foolish in the eyes of God. You know, Noah gave his children the entire world. But at the end of the day, that did not really matter. Right? What will it profit a man or a child if he gains the whole world, but he will lose his own soul? That is why if you are a wise father, you will always desire sa imo nga mga bata the best that God can offer. Abay pa nga hindi lang naluwas ang imo mga bata, kundi ang mga bata mo nag-aalagad gid sa Ginoo. Because fathers, whether of a family or a community, have the main duty to point children not to earthly security, but to eternity. And this is why, sa sining aga, Happy Father's Day. Pero pamangkot ko sa inyo, ano ka nga klase father? Ginapoint mo lang bala ang imo mga bata sa diri lang sa duta? Or to eternity? Don't fail them. Don't make them angry. But discipline them. Teach them in the way of the Lord. And that is, honor your father and your mother so that it may be well with you. You may live long on earth. Amen? Wala ko dito. Gabyado ka mo. Let us pray. Father, thank you for being a good father sa langit. Bisan hindi kami. Pero Lord, sa imo nga bugay, make us one. In Jesus' name.